హాయ్ డియర్ వన్స్, ఇది అజంటా క్లాక్ రిపేర్ అండి. న్యూ బ్యాటరీ వేసినా క్లాక్ వర్క్ చేయట్లేదు. అందుకని ప్రాబ్లం చూద్దామని క్లాక్ మొత్తం ఇలాగా తీసేసాను. తీసిన తర్వాత దీంట్లో వైర్ ఒకటి కట్ అయింది అని చూశాను. సో ఇప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ అసెంబుల్ చేస్తూ వీడియో చేశాను. ఈ కాపర్ బండిల్కి ఇలాగా 2 వైర్స్ ఉంటాయి కదా, అది బ్యాటరీ అటాచ్డ్ అనమాట. అది ఒక వైరు కట్ అయింది, ఒక వైరు ఉంది. సో అది ఇప్పుడు చూడాలి. ఈ వైర్ ఎండింగ్ని ఆ బ్యాటరీ పాయింట్ దగ్గర అంటించేది నా దగ్గర లేదండి. సో నేను మామూలుగా అది అలాగా ప్లేస్ చేసి చూస్తాను, అది వర్క్ చేస్తుందో లేదో. ఓకే అండి, బ్యాటరీ వేసిన తర్వాత ఇది వర్క్ చేస్తుంది, కనిపిస్తుంది కదా, సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది కరెక్ట్గా. కట్టెన్ వైర్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది బాగానే వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇంకా 1 by 1 అన్నీ రీప్లేస్ చేసేస్తాను. క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదండి, మొత్తం వర్క్ అవుతుంది మెకానిజం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్లేస్ చేసేద్దాం. ఈ క్లాక్కి నేను సెకండ్స్ హ్యాండ్ పెట్టట్లేదు, చిన్న క్రియేటివిటీ చేద్దామని. సో ఇక్కడ గమ్ పెట్టి ఒక చిన్న స్టోన్ని అంటిస్తున్నాను. క్లాక్లో సెకండ్స్ హ్యాండ్ పెట్టలేదు కదా, క్లాక్ వర్క్ చేస్తుంది అని చూపించడం కోసం ఇక్కడ మినిట్స్ ముళ్ళు మూవ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది.
క్లాత్‌కి ఇలాగ ఫ్లవర్స్ ఉన్నది. ఆ ఫ్లవర్స్ తీసి క్లాక్‌కి డెకరేట్ చేశాను. దీనికి పెద్ద బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఆ మినిట్స్ హ్యాండ్‌కి అడ్డొస్తున్నాయని ఆ బాల్ తీసేశాను. ఆ బాల్స్ తీసేసిన ప్లేస్‌లో ఇట్లాగా చిన్న చిన్న స్టోన్స్‌ని అంటించా. ఓకే అండి. క్లాక్ రిపేర్ అయిపోయింది. డెకరేషన్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా గ్లాస్‌తో దీన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే అండి. చూసారుగా, వాల్ క్లాక్‌లో ఇంతకంటే రిపేర్స్ ఏముండవు. కొత్త బ్యాటరీ వేసిన క్లాక్ పనిచేయకపోతే కొత్త క్లాక్ కొనుక్కోకుండా ఇలా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు.